আজকের এটির রিভিউ নিয়ে আসলাম এসপি লেজার প্রিন্টের। এটা আনবক্সিং করা হয়েছে এইমাত্র। এটার মডেল হলো এসপি লেজার জেট প্রো M31। এই এসপি লেজার জেট প্রো এটার একটি আকর্ষণীয় দিক হলো এটা এর সাথে একটি স্ক্যানার আছে, 7.5 স্পিড স্ক্যানারের পার সেকেন্ড। আজকে আমি দেখাবো এটা কীভাবে করবেন, সেট আপ করবেন। প্রথমে এটা কিন্তু দিলে উঠে যায়, হ্যাঁ এগুলো আসছে, এগুলো সুন্দর করে এগুলো ছাড়িয়ে নিতে হবে। তোমার সাথে একটা লক আছে, এটা খুলতে হবে। এটা বাইর করতে হবে ভিতর থেকে। এটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে, ভিতরে যেগুলো যা করার সব কিছু। এখন আমরা দেখাবো আপনাদের এটা ড্রাইভার সেটআপ। এই যে এসপি লেজার জেট প্রো এর ডিস্ক থাকবে এটার সাথে। এই ডিস্কটি কীভাবে কানেকশন করবেন, এই ডিস্কটির মাধ্যমে M28 থেকে M31 পর্যন্ত কাজ করবে। চলুন এবার দেখে কিভাবে সেটআপ করবেন। এখন এসপি লেজার জেট প্রো এটার ড্রাইভার সেটআপটা দেওয়া হবে। এই কনভার্টারে একমাত্র এই পেশে লাগাতে হবে। আর একমাত্র এইখানে। এই যে আপনার সেটআপের অপশন। পেপারটা দেওয়া, কন্টিনিউতে চাপ দিতে হবে। কন্টিনিউ। গেট অনলাইন। আবার কন্টিনিউ। নেক্সট। এখানে অ্যাকসেপ্টেড দিতে হবে। তারপর নেক্সট। একটু সময় লাগে।
Okay. Automatic setup. Manual setup, automatic setup. Automatic setup. Next. Process. Next. Postal code and home in business. Home. Business. What किशेर? राशि शर्ट पोस्टर कोड चाहे बांग्लादेश लिखा अभी से रहे नेक्स्ट finish टेस्ट पेज देखो टेस्ट पेज print कोई देवाइन सर ताला तारी रिपीट करने सब ती दिसी भाई just print okay